السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا كريم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inshallah we'll commence with the 1020th hadith from Al-Adab al-Mufrad. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب من ترک السلام علی المتخلق واصحاب المعاصی. خلوق استعمال کرنے والوں اور گناہگاروں کو سلام نہ کرنا. خلوق is a kind of perfume which is mixed with saffron, and چونکہ اس میں رنگ ہوتا ہے اس لیے مرد کو یہ خلوق عطر لگانا یا خلوق جیسی کوئی خوشبو لگانی یہ ناجائز ہے. اور عورتوں کی خوشبو وہ ہوتی ہے کہ جس میں رنگ ہو بو نہ ہو. سدوشی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار شید کے 16 میں یہ فرمایا. اور مردوں کی خوشبو وہ کہ جس میں رنگ نہ ہو اور بو ہو. اور خلوق یہ زعفران کی بنی ہوئی ایک شے ہوتی ہے، ایک عطر ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے کہ جس میں زعفران کا رنگ بھی ہوتا ہے. اور زعفران سے رنگا ہوا کوئی بھی عطر مردوں کو لگانا یہ ناجائز ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ خلوق استعمال کرنے والوں اور گناہ گاروں کو سلام نہ کرنا. So not to convey the greetings of peace to people, to a man who is wearing خلوق perfume, and to the sinful. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثني القاسم بن الحكم العرني قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم ورضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على قوم فيهم رجل متخلق بخلوق فنظر إليهم وعليهم وأعرض عن الرجل فقال الرجل أعرضت عني قال بين عينيك جمرة. حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا. ان میں ایک ایسا آدمی تھا جس نے بطور خوشبو خلوق استعمال کر رکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور ان کو سلام کیا مگر اس آدمی سے منہ پھیر لیا. اس آدمی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیوں منہ پھیر لیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیری آنکھوں کے درمیان آگ کا انگارہ ہے. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam passed a group of people and the Prophet sallallahu alaihi wasallam looked at them and conveyed the greetings of peace to them, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam turned his gaze away from a particular person in that group who had worn a perfume, khaluq perfume. That particular person inquired, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you convey the greetings of peace to everyone, but you turned your blessed face away from me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, between your eyes I can see a flame of fire. I can see a flame of fire between your eyes because you have applied this perfume. Okay, so this shows the extent that how we should refrain from doing things which are against the Sharia. And this is, someone may think this is like very trivial, but again look at what the Prophet ﷺ has mentioned. So every matter of the Sharia is important, is serious.
بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شر هذا حلية أهل النار فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق فسكت عنه النبي صلى الله عليه وآله वसल्लम। हज़रत आमिर बिन शुआइब अपने बाप दादा से रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। A man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam wearing a ring made of gold. अच्छा, यहाँ पे ये बात मैं आपको बता दूं कि ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इस हदीस शरीफ को ज़िक्र फरमाया है, यहाँ पे रिवायत फरमाई है, इस हदीस शरीफ को यहाँ पे सनद के साथ ज़िक्र फरमाई। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करे तो फिर किसकी मजाल के वो कहे कि ये तो पहन सकते हैं, चाहे वो अंगूठी बगदाद शरीफ से हो, अजमेर शरीफ से हो, चाहे हरमैन शरीफैन से हो, लेकिन जब वो ऐसी चीज़ की बनी हुई है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा दिया तो अब मर्द हजरात इसको पहन नहीं सकते। मर्द हजरात के लिए सिर्फ एक अंगूठी की इजाज़त है, वो भी चांदी की, और वो भी जिसका वज़न एक मिस्काल से ज़्यादा ना हो, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4.3 ग्राम्स, बस दैट इज़ इट। और उसके साथ नग का होना, नग का होना, स्टोन का होना ज़रूरी है। तो छल्ला भी नहीं पहन सकते हैं, छल्ला which means just like a wedding ring. Most of the wedding rings that men wear today, just to display that they are, mashallah, very caring of their wives, mashallah, of their partners, that they will never miss them. That wedding ring reminds them of their birthday cake, mashallah, of the wedding cake, mashallah. That is not allowed. It has to have a stone with it. Yes? You're not allowed to wear 2 rings. Men are not allowed to wear 2 rings. You're only allowed to wear one ring. Plus, that ring must be of silver and should not weigh more than 4.3 grams. This is the hukm of the Sharia of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this particular man came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam wearing a ring made of gold. The Prophet sallallahu alaihi wasallam turned his face away from him. Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam usse muh pher liya. Then when this person noticed the displeasure on the face of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that he was displeased with what he had worn, he went away and then he took the gold ring off, and then he made a ring made of iron, an iron ring. When he came to the Prophet ﷺ, the Prophet ﷺ said, "This is even worse. This is evil. This is the ornament of the people of hellfire." ये यानी लोहे की अंगूठी, ये दोज़ख वालों का ज़ेवर है. That man then returned, and then he took off that ring, and then he brought a ring made of silver. He wore a ring made of silver. He had a silver ring made, and he wore it, and then he came to the Prophet ﷺ, and the Prophet ﷺ remained silent, which is hadith taqriri, and a tacit approval, a silent approval that wearing a silver ring is absolutely permissible. And there is also sarih hadith qawli later on that we'll mention inshallah. So only ring that men are allowed to wear is what kind of ring? Chandi ki anguthi, silver ring, which weighs no more than 4.3 grams, with the condition that I mentioned to you before. If you want more detail, you can read Bahar al-Sharif, volume 16, part 16. Hadith number 1022. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن عمرو هو ابن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبي النجيب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: أقبل رجل من البحرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فسلم عليه فلم يرد وفي يده خاتم من ذهب وعليه جبة حرير. فانطلق الرجل محزونا فشكا إلى امرأته فقال لعل برسول الله صلى الله عليه وسلم وجبتك وخاتمك فألقهما ثم عد. ففعل فرد السلام فقال جئتك آنفا فأعرضت عني. قال كان في يدك جمر من نار. فقال لقد جئت إذن بجمر كثير. قال إنما جئت به ليس بأحد أغنى من أو ليس بأجزأ عنا من حجارة الحرة ولكنه متاع الحياة الدنيا. قال فبماذا أتختم به؟ قال بحلقة من ورق أو صفر أو حديد. हज़रत अबू सईद अल-खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि एक आदमी बहरैन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और सलाम किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब नहीं दिया. So a man came from Bahrain and he conveyed the greetings of peace to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not reply. He had in his hand a ring made of gold, उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी और रेशम का जुब्बा भी पहने हुए था, and he also wore a silk robe, both of which things are impermissible, haram, unlawful for men to wear. Resham, silk, and gold. So this man was filled with sorrow and grief, and he went away. He went, and then he complained to his wife. And the wife said, perhaps the Prophet ﷺ is not pleased with your attire, with the jubba that you're wearing and your gold ring. So take them off and return back to the Prophet ﷺ. So then he returned back to the Prophet ﷺ and conveyed the greetings of peace, and the Prophet ﷺ then replied back to his greetings of peace the second time. So then the man inquired, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the first time I came to you, I conveyed the greetings of peace, you didn't reply back to me. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, because in your hand there was a coal, an ember of fire. I saw in your hand an ember of fire, gold ring. So then the man said, then if that's the case, then I have brought with me a lot of coals of fire, because from Bahrain I brought a lot of gold, a lot of money. Okay, so the Prophet ﷺ said, what did the Prophet ﷺ say? हमारे नज़दीक पत्थरी ये सोना तेरा हमारे नज़दीक पत्थरी ज़मीन के पत्थरों से ज़्यादा काम आने वाला नहीं है. Allah, this gold of yours, you know, it's not more useful than the stones or the rocks and the pebbles. To us, it's the same. But obviously it is a worldly possession, it is a worldly good by which you can take benefit, because gold has a lot of value. You can sell it and you can obviously take benefit from it. Then he asked, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, to kis cheez ki main anguthi pehnu, what type of material, what kind of ring shall I wear? What material shall I use for the ring which I intend to wear? So the Prophet ﷺ said, بِحَلَقَةٍ مِّن وَرِقٍ أَوْ سُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ. A ring made of silver. Now listen to this hadith. In this hadith it says a ring made of silver, أَوْ سُفْرٍ, which means brass, أَوْ حَدِيد, or iron. So then the previous hadith we mentioned the Prophet ﷺ forbade. In this hadith we mentioned that the Prophet ﷺ gave ijazah. What's the commentary? The commentary of the hadith is that this hadith was before the hukam. This hadith of the Prophet ﷺ giving ijazah was before Allah subhanahu wa ta'ala instructed the Prophet ﷺ to make gold unlawful, gold and any other type of ring unlawful except for silver for men. This was prior to this. Hence this hadith is abrogated, mansukh, and the latter hadith is the previous hadith, the hadith that came before, is nasikh, the abrogator. And you cannot do amal upon an abrogated hadith. पहले इजाज़त दी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म आने से पहले, लेकिन अब मनसूख ये चीज़, ये हुक्म मनसूख हो चुका है. अब किसी के लिए इजाज़त नहीं, किसी मर्द के लिए इजाज़त नहीं है कि वो
गोल्ड या लोहे की या तांबे की या पीतल की या किसी भी शय की, किसी भी धात की वो अंगूठी पहने सिवाय चांदी की एक अंगूठी के। कितनी अंगूठी? एक कितना होता है? एक इज़ वाहिद। माशाअल्लाह। बाज़ लोगों को एक के समझने में मुगालता होता है, वो समझते एक यानी एक, तीन पहनते फिर भी कहते हैं एक, 3 is 1। जैसे बाज़ लोग माज़अल्लाह तलाक में भी ये शॉर्टकट लगाते, 3 equals 1। नहीं, 3 is 3, 1 2 3 is 1 2 3। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला सही समझ की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is a long hadith, inshallah, as we will read, inshallah, for barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu taslimi ala al-amir. Amir ko salam karna, conveying the greetings of peace to the amir, to the leader. حدثنا عبد الغفار ابن داود قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهما سأل أبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة لما كان أبو بكر يكتب من أبي بكر خليفة رسول الله ثم كان عمر يكتب بعده من عمر بن الخطاب خليفة أبي بكر من أول من كتب أمير المؤمنين؟ فقال حدثتني جدتي الشفاء وكانت من المهاجرات الأول وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا هو دخل السوق دخل عليها. قالت كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عامل العراقين أن ابعث إلي برجلين جلدين نبيلين أسألهما عن العراق وأهله. فبعث إليه صاحب العراقين بلبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقدم المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخل المسجد فوجد عمرو بن العاص فقال له يا عمرو استأذن لنا على أمير المؤمنين عمر. فوثب عمرو فدخل على عمر فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له عمر ما بدا لك في هذا الاسم يا ابن العاص؟ لا تخرجن مما قلت. قال نعم. قدم لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فقال لي استأذن لنا على أمير المؤمنين. فقلت أنتما والله أصبتما اسمه وإنه الأمير ونحن المؤمنون. فجرى الكتاب من ذلك اليوم. Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah rahmatan wasi'ah, the fifth Khalifa Rashid, the fifth rightly guided Khalif from the family of Sayyidina Umar ibn Khattab, from his daughter. Sayyidina Umar used to make dua, oh Allah subhanahu wa ta'ala, allow someone from my loins to rule with justice as according to the Khilafah Rashida. And Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with, from his great grandsons or his grandsons, Sayyiduna Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ardah. His mother was probably the very one who had the very famous incident where Sayyidina Umar ibn Khattab was patrolling the streets of Al-Madinah during the night as was his habit. And then he heard a conversation in a house between a mother and the daughter. The mother was saying, add some more water into the milk. The daughter said, no, we can't do this. Amir al-Mu'mineen has forbade us from doing so. She said, no one's watching us. He's not watching us right now. No one's watching us. And she replied, isn't Allah watching us? Isn't Allah watching over us? So Sayyidina Umar ibn Khattab was actually listening to all of this outside the house. So he went back, and then he told his servant to make a note of that house, and then he sent a proposal for his son to get married to the daughter because of taqwa, because the God consciousness element that she had, subhanAllah. And they got married, and from their progeny, Allah granted them Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Rashid, subhanAllah. So he asked his courtier, his vizier, Abu Bakr ibn Sulaiman, or a companion of his, radiallahu ta'ala, why did Sayyidina Abu Bakr Siddiq, why did Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala write min Abi Bakr, apologies, Khalifati Rasulillah sallallahu. Why did he write this in the letter? Min Abi Bakr Khalifati Rasulillah, from Abu Bakr, the Caliph of the Messenger of Allah. Yani he is talking about the word Khalifa.
what was the reason? Why didn't they write Amirul Mu'mineen? How did Amirul Mu'mineen start? How did the title Amirul Mu'mineen originate? Then why did Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu after him write Min Umar ibn Khattab Khalifati Abi Bakr, from Umar ibn Khattab? Whenever he used to dispatch letters, he would write from Umar ibn Khattab, the Khalifa of Abu Bakr. When Sayyidina Abu Siddiq would send letters, he would say from Abu Bakr, the Khalifa of the Messenger sallallahu alaihi wasallam. And of course, without a shadow of doubt, Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu is the undisputed first Caliph of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and the best of the entire creation after the prophets and messengers. So then he asked and made this clear and said, who was the first to write Amirul Mu'mineen in the letter? Okay? वो कौन है जिसने सबसे पहले Amirul Mu'mineen लिखा? So Sayyidina Abu Bakr bin Sulaiman relates this incident. He says, my dadi jaddati, my dadi, yani my grandmother, known as Shifa, she related to me, and she was from one of the first people to emigrate for the sake of Islam. Awwal al-Muhajirat, from the al-Muhajirat al-Uwal, from the first of the women who emigrated for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And whenever Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu used to go to the marketplace, he would stop by her at her shop. She related that Sayyidina Umar ibn Khattab radiallahu anhu wrote to the governor of Iraqain, the two Iraqs. What does that refer to? Kufa and Basra. The governor of Kufa and Basra. He wrote a letter to the governor of Kufa and Basra that sent to me two trustworthy and two intelligent individuals from whom I can inquire with regards to Iraq and the people of Iraq, from whom I can ask about the Iraq and the people of Iraq. So then the governor sent Labid ibn Rabi'a and Adi ibn Hatim radiallahu ta'ala anhuma. So they both came and they tied their camels or their mount, their ride, in the courtyard of Al-Masjid al-Nabi Sharif. And then they entered Al-Masjid al-Nabi Sharif. When they entered, they saw Sayyidina Amr ibn al-As radiallahu ta'ala anhu sat there. So they said, O Amr, please ask Amirul Mu'mineen. The Ahlul Madinah before did not address Sayyidina Umar with Amir Mu'mineen. This was the first time that they first time that they had ever listened to this title Amirul Mu'mineen. Sayyidina Amr said, go to Amirul Mu'mineen Umar and please seek permission that we are allowed to enter, we are allowed to see him. Please seek permission on our behalf. So Sayyidina Amr ibn al-As went to Sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu ardah and said, Assalamu alayka ya Amir al-Mu'mineen. Peace be upon you, O leader of the faithful. So Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, he obviously as strict as he was, as steadfast on the principles of Sharia, he said, you have chosen this title. You must give a reason why you have addressed me with this title. वजह बताइए कि ज़रूर बताइए, तुमने तो ज़रूर तुम्हें इसकी वजह बतानी पड़ेगी कि तुमने आज मुझे अमीर मुमिनीन क्यों कहा, पहले आप नहीं कहते थे, ये लफ्ज़ आप कहाँ से लाए? So he said, Labid bin Rabi'a and Adi ibn Hatim both have come from Iraq, and they had addressed you with the name Amirul Mu'mineen, and they had sought permission through me from you, saying that seek permission from Amirul Mu'mineen Umar. And I said to them, you have chosen the correct name, because he is our Amir, leader, and we are the Mu'minun. So Amirul Mu'mineen, leader of the faithful. Subhanallah. So since that day, this was the very day in which the title Amirul Mu'mineen had originated, and thereafter obviously all of the Khulafa Rashidun were known by the title Amirul Mu'mineen. But the first person to be known by that to be addressed with this title was Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda. Allah ta'ala in tamam awliya kiram, buzgandin, sahabai kiram के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए, अहादीस करीमा के फैज़ान से अल्लाह ताला हम सबको मुस्तफ़ीद और मुस्तफ़ीद फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी।